Ahí va. Loreto, Hola. Loreto, ¿cómo estás? Disculpe, bien, disculpe por no responder antes, pero tenía problemas No, con el internet. no te preocupes, Tenía Loreto. internet. Estoy desde la Ah, lo madrugada de pie.
From the vastness of the Pacific Ocean to the lushness of the Amazon jungle, a rich mix of cultures, history, and natural scenery comes together to create an astonishingly beautiful land. The Earth's deepest canyons, the greatest river in the world, ancient cultures in the oldest civilization of the Americas, wonders that amaze the world, and a seductive gastronomy. This diversity of attractions, together with a growing and stable economy, have turned Peru into an ideal destination for meetings, incentive travels, and events. Peru, always beyond your expectations. Peru is a regional hub in the South American Pacific region. Lima welcomes you to enjoy its heritage and culture, the friendliness of its people, and its world-famous gastronomy. Lima offers a large hotel infrastructure, including the main 5, 4, and 3-star international hotel chains, as well as top-rated restaurants. With a state-of-the-art convention center, Lima is an ideal destination for meetings and events. 4 hours south of Lima, sunny Ica, an oasis in the middle of the desert, reveals its great mysteries, the Nazca Lines. If you choose to hold your meeting in the sea breeze, enjoying delightful views, and facing islands inhabited by exotic species, then Paracas is your best choice. Here you will find luxurious 5-star accommodations. Arequipa, the White City, is a 1-hour flight from Lima. Built among majestic volcanoes, this colonial city is blessed with an ideal weather year-round and is an architectural gem sculptured in volcanic tuff. Arequipa has all the necessary facilities to make you exceed your expectations. A few hours from Arequipa is the Colca Valley, famous for its breathtaking natural scenery. There you will behold grandeur of one of the world's deepest canyons while watching the majestic flight of the condors. One hour and 20 minutes from Lima, Cusco has an unforgettable experience in store for you. It will have you in its spell as you encounter its history and visit Machu Picchu, one of the wonders of the world. Cusco also welcomes you in style and comfort at unique facilities, both in the Old City, a World Heritage Site, and the Sacred Valley. Come and discover Peru's wonders. We have everything to make your visit a unique and unforgettable experience. Peru, always beyond your expectations. Today, as the world redefines what it means to be rich, let's remember there is no greater richness than life itself, and that its protection and celebration has been a part of our philosophy for more than 5,000 years, since we first discovered that the earth is our mother, which means that all of you are our sisters and brothers. So although today we must be apart, we are preparing to once again embrace you and welcome you to the country where you will discover the true meaning of richness. When all this is over, we will be even more certain we measure richness not by who has the most, but instead by who most celebrates life.
Queridos amigos, colegas, profesores e investigadores de los 5 continentes. Señoras y señores, en mi condición de presidente del comité organizador del 23º Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, me es grato darles la más cordial bienvenida. En esta oportunidad, Perú tiene el honor de haber sido designado por primera vez organizador del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, siendo coincidente con el año en que celebramos el bicentenario de la independencia de nuestro país. Nos hubiera gustado tenerlos a todos de modo presencial para invitarlos a visitar lugares históricos, enseñarles nuestro variado folclore y disfrutar de la riqueza de nuestra gastronomía, compartiendo gratos momentos. Pero la situación sanitaria a nivel mundial nos obliga a afrontar este reto de manera virtual, con la seguridad de que esta nueva experiencia servirá para encontrar nuevas formas de estrechar lazos de amistad y cultivar nuevos espacios de reflexión académica que permitan a las diferentes asociaciones afiliadas acercarse a pesar de las distancias geográficas y así poder reencontrarnos y abrazarnos en un futuro cercano. El tema central del Congreso es retos para los sistemas nacionales de derecho del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, el primer reto que hemos debido afrontar ha sido dejar de lado el programa inicial que teníamos previsto brindarles con ocasión del bicentenario de nuestra independencia. A pesar de ello, la pandemia no ha disminuido nuestro entusiasmo. Por el contrario, nos presenta un nuevo escenario que nos exige un cuestionamiento y replanteamiento de los roles de los diferentes actores sociales e instituciones para crear nuevas formas de compartir nuestras experiencias, propiciando una nueva cultura del trabajo. Con ese propósito, hemos elaborado y presentado el libro del Congreso, que contiene más de 1.600 páginas, el que lo podrán encontrar y bajar desde la página web del Congreso a sus respectivas computadoras. En la configuración de las líneas temáticas intervienen los 7 grupos de estudios de la sociedad internacional. Dichos grupos representan una amplia gama de los intereses de nuestros miembros sobre los desafíos y problemática en torno a la transformación del trabajo, el comercio internacional, los nuevos retos de la seguridad social, los trabajadores migrantes, los trabajadores atípicos e informales, la igualdad en el trabajo y el Estado y las nuevas formas de voz colectiva. Temas que serán tratados en profundidad a través de las ponencias oficiales y ponencias libres que serán expuestas en las sesiones del Congreso. Es por esta razón que a pesar de la distancia y no poder abrazarnos en esta oportunidad, resulta fundamental celebrar la vida, compartiendo nuestras experiencias y reflexionar de manera conjunta sobre estos temas para alcanzar el progreso, la paz social y el desarrollo económico de nuestros países. Así hoy, este evento de gran magnitud abre sus puertas a renombradas personalidades, académicos y profesionales de todas partes del mundo. Por esto, queremos agradecer en primer lugar a la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la confianza depositada, y en especial a los profesores Yanis Velache y Giuseppe Casale por su constante apoyo. De igual manera, quisiera expresar nuestra gratitud a todos los ponentes oficiales, miembros de mesa, delegados y coordinadores de los 7 grupos de estudio, así como los profesores que han tenido la difícil tarea de revisar las ponencias libres que serán tratadas en los talleres temáticos. De igual manera, agradecemos de modo especial a nuestros patrocinadores, excelentísimo señor embajador
Igor Garafulik, representante de la ONU en el Perú, al señor Vinicius Carvalho Piñeiro, subdirector general de la OIT y director regional para América Latina y el Caribe, y a la Universidad de Lima por su inconmensurable apoyo en este evento oficializado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, así como a todos nuestros auspiciadores. Esperamos que sus expectativas sean alcanzadas y que este Congreso sea un espacio de reflexión y creación de nuevo conocimiento en el campo del derecho del trabajo y de la seguridad social. No quiero terminar sin referirme al mensaje especial que encierra el video de presentación. Aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarlos y darles la bienvenida al país, donde descubrirán el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. Y eso es lo que pretendemos celebrar con ustedes a través de este Congreso Mundial virtual. El Perú y los integrantes de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social siempre estaremos con los brazos abiertos esperando su visita. Muchas gracias por su participación y bienvenidos virtualmente al Perú. A continuación, el saludo de la presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesora Mónica Pizarro. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Germán. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Queridos amigos, como presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es un honor para mí darles la bienvenida al 23 Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuya organización fue encargada a nuestra sociedad hace 3 años. Un mundo diferente era ese de hace 3 años, cuando pensábamos que recibiríamos el bicentenario de la independencia del Perú en medio de grandes festejos, ilusionados con que éramos más grandes que nuestros problemas y que el crecimiento económico, poco a poco, nos permitiría generar progreso y oportunidades para todos. Pero las cosas no siempre son como uno las planifica o las imagina. En cambio, nuestro bicentenario nos encontró en medio de una crisis global y local, sanitaria, económica y política, que ha evidenciado que 200 años después somos un país fragmentado, con profundas desigualdades y con mucho por hacer. Pero también somos un pueblo que tiene una terca apuesta por la vida. El reto hoy es que esa apuesta, que muchas veces es individual, familiar, de clan, se convierta en una apuesta colectiva, que esta crisis sea una oportunidad no perdida para construir un país más consciente de sí mismo y más integrado. Que, como ha dicho nuestra historiadora Carmen McEvoy, ese dolor nos lleve a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad, y luego de que la plaga haya pasado, estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y sobre todo amados. Evidentemente, en este proyecto de construcción nacional en el que nos toca perseverar y en la recuperación frente a la crisis, el trabajo, que duda cabe, tiene un rol muy importante. Para salir de la crisis en la que nos encontramos, necesitamos incrementar la formalidad, crear empleos decentes y contar con un sistema de protección social adecuado que permita a los trabajadores y sus familias afrontar situaciones como esta en el futuro de la mejor manera posible. Esta situación se repite además en mayor o menor medida alrededor del mundo. En este contexto, el nombre de este Congreso Internacional, Retos para los Sistemas Nacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, no podría ser más oportuno. Vaya retos que hemos afrontado en los últimos meses y que nos tocará superar en los años por venir, en todos los aspectos del derecho del trabajo que se tratarán y se discutirán en este encuentro. Al hacerlo, los exhorto a tener en cuenta que, tal como han concluido los delegados de la 109 Conferencia Internacional del Trabajo,
La recuperación de la crisis de la COVID-19 debe ser una centrada en las personas, que dé prioridad a la creación de empleos decentes para todos y aborde las desigualdades exacerbadas por la pandemia. Solo así podremos construir sociedades más justas y armoniosas, como la que deseamos los peruanos para los próximos aniversarios de nuestra independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras de saludo y bienvenida. A continuación, las palabras de bienvenida de la profesora Yanis Velache, presidenta de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Thank you very much. I am not only honored, but pleased, very pleased to bring the greetings of the International Society for Labor Law to everyone attending this Congress. 3 years ago, at our last World Congress, I was informed by our Secretary General, Giuseppe Casale, that Peru had expressed its desire to host the next World Congress. I was very pleased. I was very pleased because I first visited Peru for a World Congress of our sister organization. And it was at that time that I had met Germán Ramirez Gaston. So I knew that there was a very wonderful group of people and people you could trust and rely on to organize a World Congress. And I also knew that Lima would be a most attractive city with the historic center, but also modern universities, and that it would enable members of the International Society to see other parts of Peru. Finally, I was told that this would be the 200th anniversary of Peru's becoming an independent country. And I know that a bicentennial is an exciting occasion. And I thought it most appropriate to have a World Congress during the bicentennial year. Of course, we have all been disappointed that the pandemic has meant that we could not meet in person. We can express, we can learn, we can listen to others, we can see pictures, but we cannot taste the food in Lima in a virtual Congress. So that is one disappointment, of course. But I would congratulate all the people who have worked to organize this Congress, some of whom I met personally 2 years ago at the regional Congress in Cordoba, Argentina. So Monica Pizarro being one of those people. I know that switching from an in-person meeting to a virtual meeting makes things more difficult to organize. So I want to convey the appreciation of everyone in the International Society for the tremendous amount of work that has been expended so that we today can have this World Congress. I think Monica raised the issues that are important. Even though we are from different countries, there are some challenges in certain areas that face nearly all countries. And a World Congress gives us the opportunity to learn from others. Maybe there are new approaches. There are more successful ways of dealing with the situation. Maybe there are ways of looking at the situation that we in our own country have not thought about. So I do hope that in the next few days, that those who attend this virtual Congress will listen to many different sessions and leave the Congress at the end having learned more than they could from a book.
having listened to others, learn more information, and bring it back into their own work, into their own teaching, and into their research and writing. I think I speak for all of the executive committee members. We have more than 60 national associations who belong to the International Society for Labor and Social Security Law. I speak for all of them in thanking you, and today being excited to embark on this World Congress. Thank you. Agradecemos a la profesora Janice Velache por sus cálidas y afectuosas palabras. A continuación, las palabras del señor Vinicius Carvalho Piñeiro, subdirector general de la OIT y director regional para América Latina y el Caribe. Adelante. Buenos días a todas y a todos, estimados miembros de la mesa, todos los que nos escuchan actualmente. Para nosotros es un gran honor participar de esta inauguración y también de apoyar la realización de este importante evento sobre los retos, los sistemas nacionales de derecho de trabajo y de la seguridad social en estos periodos tan desafiantes. Hemos todos perdido demasiado con esta pandemia, tanto a nivel individual y familiar y también como sociedad. En adición a la inestimable pérdida de vidas y capacidades, se estima que 46 millones de empleos desaparecieron, y esto está en el informe que lanzamos hoy, ¿no? Incluso con una rueda de prensa que sigue a esta conferencia. Y además, indicadores claves de trabajo decente, como por ejemplo de equidad de género, hemos retrocedido una década en poco más de 12 meses, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, en la disminución de la participación de las mujeres en el trabajo en el mercado de trabajo, que está bajo de los niveles de la década de 70, ¿no? Porque con la pandemia, con muchos empleos, ¿no? En especial el sector de servicios y otras áreas, ¿no? que tenían una sobreparticipación femenina, simplesmente desaparecieron. Estamos experimentando un aumento del trabajo infantil, y eso por cuenta en especial de la clausura por tanto tiempo de las escuelas, asociado al deterioro de las condiciones de los hogares, las condiciones socioeconómicas de los hogares. Hay también fuertes indicios del aumento de la discriminación, en especial contra migrantes, ¿no? Que está muchas veces asociada a percepciones equivocadas sobre la diseminación del virus. La libertad de asociación y negociación colectiva y las libertades individuales en general están bajo fuego cruzado en sociedades cada vez más polarizadas y rencorosas. En este marco, las normas internacionales de trabajo son punto de referencia clave, ¿no? Para la respuesta a la crisis provocada por la COVID-19. Y eso está muy claro en el llamamiento a la acción que fue aprobado por la Conferencia Internacional de Trabajo este junio, que llama a una acción de respuesta a la crisis centrada en las personas. Eso está, por supuesto, asociado a la creación de la OIT sobre el centenario. Y eso desempeñará un papel fundamental, o debe desempeñar un papel fundamental en la formulación de medidas de recuperación que sean más inclusivas y sostenibles. Es evidente que la incipiente recuperación económica, ¿no? Experimentada en los últimos meses, y eso gracias también a la extensión de la vacunación. Esta recuperación ha permitido alguna reactivación en los mercados laborales, y eso también está en nuestro informe. Sin embargo, esta recuperación no se ha reflejado de manera suficiente en la creación de más y mejores empleos. Los números que estamos lanzando hoy indican que el 70% del empleo generado en la recuperación económica es un empleo informal, en la informalidad, y de bajo ingreso, sin acceso a la protección social ni a los derechos, ¿no? Como saben ustedes. Es una recuperación insuficiente y desigual. Y la verdad es que estamos saliendo de la crisis incurriendo en los mismos errores de antes, ¿no? Durante la pandemia nos dimos cuenta que la informalidad y la ausencia de protección social funcionan como comodidades sociales, ¿no? Que son condiciones preexistentes que amplifican el impacto de la crisis y crean obstáculos a las políticas gubernamentales, ¿no? Todos sabemos que es muy difícil imponer políticas de confinamiento estrictas en un contexto de informalidad, porque la gente simplemente no tiene donde confinarse, por otro lado no tiene ingreso, ¿no? Al mismo tiempo,
políticas, implementar políticas de apoyo, ¿no? de auxilios en países donde no hay sistemas de protección social, también es muy difícil, ¿no? Para que tengan una idea, 6 países de América Latina tienen, por ejemplo, seguro de desempleo, algún tipo de esquema, ¿no? de protección al empleo, ¿no? Y el seguro de desempleo ha sido una de las políticas más importantes de combate a la crisis en Europa y en los Estados Unidos. Así que las deficiencias estructurales que tenemos, en especial la alta informalidad, baja protección social, se están reproduciendo nuevamente en la recuperación y serán, por supuesto, obstáculos futuros. Además, y por eso es muy importante que las normas internacionales estén bajo, se el faro, ¿no? de recuperación. Bueno, además de eso, de resgatar el importante rol, es también fundamental tener una reflexión, ¿no? sobre qué normas necesitamos, ¿no? para el futuro. Y ahí quería citar a mi colega Alberto, ¿no? que me recuerda simplemente que los términos cuarentena y teletrabajo simplemente no están refletidos de manera apropiada en nuestro conjunto de normas, ¿no? Así que es necesario también pensar qué tipo de innovaciones o de actualizaciones son importantes para que los sistemas respondan, ¿no? a las contingencias actuales. Y para decirles, por ejemplo, que entre los importantes desafíos regulatorios están el trabajo en plataformas y el teletrabajo, ¿no? De hecho, por ejemplo, entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, 9 países de la región adoptaron leyes de teletrabajo, lo que es algo impresionante, demuestra exactamente una respuesta muy ágil de los sistemas, que también tiene que estar reflexionada en los estándares internacionales. Con respecto al trabajo, todavía hay muchas brechas, ¿no? La verdad, las respuestas que se han dado, perdón, a la plataforma, ¿no? al trabajo en plataformas, hay muchas brechas. Las respuestas que se han dado principalmente a nivel local, ¿no? Y lo que vemos actualmente son plataformas que utilizan tecnologías del siglo XXI, pero reproduciendo condiciones de trabajo del siglo XIX, ¿no? Y ahí bajos salarios, sobreexposición a riesgos, muchas horas de trabajo, ausencia de contrato, ausencia de seguridad social. Entonces, es una área que necesita más consideración, y les dejo a ustedes como expertos ese desafío, esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ello? Con eso, para mí será muy oportuno acompañar esos trabajos. Me despido de ustedes, recordando también que la oficina está a disposición de sus mandantes para proporcionar la asistencia técnica que sea necesaria. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. De este modo, declaramos inaugurado el 23º Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En breves momentos, daremos inicio a la primera sesión plenaria. Será a las 9 en punto. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre, y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. We will return at 9 p.m. sharp for the first plenary session. Thank you very much.
Good morning, everyone. The session will begin at 9 a.m. sharp, Lima time. Thank you very much.
Good morning. The plenary session will begin at 9 a.m. sharp Lima time in 8 minutes. Thank you very much. Hello, Professor Servaz? Yes, hablando. Okay. Sergio Torres Teixera here. Sí, voy a dirigir la sesión. Yeah, okay. I'm not sure. Let me try to get the translation here. I will start speaking in Spanish. Okay. And then move to English. Because okay. My two general reporters have written their text in English. But I would like, by courtesy, to say a few words in Spanish in the beginning. That's great. That's great. That's great. With my strong French accent. Okay, you have a great English accent. Great English accent. Is this? I can see. This is Professor Alberto.
Pizzoferrato? No, I'm not sure. Yes, I'm Sergio. here. Good afternoon or good morning. Here in Yes, I will speak in English. I just I'll do only wishes in Spanish, but then I shift to English. Okay. The session will begin in 2 minutes after a countdown video. Thank you very much. Your name is Teixera or Teixera? How do you Teixera. pronounce it? Teixera. 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 Yeah. The session begins. Thank you very much. May I start? Yes, please. Buenos días, queridos amigos, amigas y colegas. Tengo el placer de dirigir esta primera sesión plenaria del Congreso dedicada a la transformación del trabajo y a sus desafíos para el derecho del trabajo. Tenemos sobre el tema dos ponentes de altísimo nivel. El profesor Alberto Pizzoferrato, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia, la más antigua universidad en el mundo occidental, al menos, y aún uno de los más importantes centros académicos en Italia. Abogado en la Corte Suprema, autor de muchísimas publicaciones, incluso como director con Franco Carricci del libro Diritto del Lavoro de la Unión Europea y su tercera edición acabó de publicarse. El doctor Sergio Torres Teixera, juez del Juzgado Regional de Trabajo de Pernambuco, el estado de Recife, profesor adjunto de las Universidades Federal y Católica de Pernambuco, miembro de la Academia Brasileña de Derecho Laboral. Permitan que introduzca el tema en inglés para utilizar los dos idiomas del Congreso. There are two major disruptive factors in industrial relations accelerated by the digitalization
and the use of new technologies, especially the increase in distant form of work. There are the transnationality and the precarization. Transnationality, the applicable national law, the competent jurisdiction, the procedure to execute a sentence are all but clear. The conflict of law is in the maze of the digital platforms, while people from various countries are working together or offering their work, and while some employers wish to escape a more requiring labor law. There is a clear need for a better coordination of international provisions, either from private or from public origin, as well as an international convention on the law applicable, the competent tribunal and the competent authority to enforce sentences like we know in the European Union law. Second factor, precarity. And here I will just give you 4 thoughts for further reflection. 1, we should give indeed another thought to the labor law institutions, and especially to 2 of them. First, the subordination as the legal criteria to distinguish employment relationship from self-employment. We know all that some national laws presume or extend the employment relationship, while others offer some but not all employment rights to a special category of people called in Italian parasubordinazione, with the equivalent in other languages. And there is also call to substitute the legal criteria of subordination with the economic criteria of dependency. But it's still mainly at the doctrinal level. The second institution, it's social dialogue. And here also, social dialogue has opened up sometimes to multinationals, open up to social association, but something more formal, more institutionalized should be put in place. Second thought, to update the social security systems, especially in the poor countries, with the extension of coverage to self-employed and non-active, to people not being in the exception to the general system in a number of European countries, for example. Extension of benefits to the guaranteed minimum income, a security of a minimum of income. Integration of program of poverty reduction, like in Brazil, like in India, or integration of private actors and social services. 3, inspiration, we can find inspiration in other law disciplines. Maritime law in the ILO and its a very complete convention on maritime labor law, but also competitive law with the notions of group of enterprises, main enterprises, transparency. Indeed, in the European labor law, you have example of this. Civil law, civil liability law, with the use, as in some countries, of the share, it's joint or several liability, with the extension
of the due diligence duty, as Professor Sanguinetti will explain us in the next session, and maybe even inspiration from the canonical law, which the principle who benefits from the work of another should also have a duty to protect him. 4, a more complete regulation of distant work. But I stopped here. I have already spoken enough, and I will give the floor to the 2 general reporters. If you have seen their report, you will see how complete they are. And first, to Professor Alberto Pizzoferrato. Sir, you have the floor. Okay, thank you very much, Professor Servet. Queridos amigos y colegas, buenos días a todas, todos. Espero que estén bien y que los trabajos de la conferencia se puedan realizar regularmente. Desafortunadamente, mi español no es bueno, por lo que voy a tener que hablar en inglés. Me disculpo mucho por esto. So I'm sorry, but I'm not able to hold a conference in Spanish. So my apologize for this. First of all, of course, I have to thank not only the presidents of the International Society, President Janice Bellace and President-elect Maria Casas Bamonte for giving me the opportunity to hold this speech. But let me thank also very much the Peruvian Society of Labor Law and Social Security, and in particular, of course, Professor Monica Pizarro, who is very, very nice and helpful during all the fulfillments, preliminary fulfillments to the Congress. Of course, I'm very glad to be here this afternoon. It's of course a shame not to be in presence, but we hope to meet soon in presence, so to bridge this gap as soon as possible. This afternoon, I have to make a presentation of my paper, which is quite long and articulated. So I cannot condense the paper in the 20 minutes that the director of this session has given to me. So it's quite a tight time to make a summarize of all the aspects I have dealt with in my paper. So I have to focus on a couple of subjects which I think are the most attractive nowadays. And so for this reason, I will draw my attention particularly on digital monitoring, employees' privacy, so the effects in terms of breaching of employees' privacy, times porosity, and of course the challenges that these phenomenon arise to our legal system.
So first of all, please let me share to you my slides. I have very essential slide just to help you following my speech. Can you see them? I hope so. If there are any problem, please tell me. The means of control over working performance coming from AI application and tools are getting more pervasive and deep day by day, as we all know. This augmented monitoring is difficult to challenge in a social protection perspective because of the expanding permeation between professional life and private life. The main purpose of employment privacy regulation is getting aside the employer from every worker's information or personal data, which is not strictly relevant to the job performing and which is not required for employment contract execution or asked specifically by public authorities. In any case, processing employees' data is prohibited to the employer if it is exercised not in a transparent, accurate, and adequate manner, or in a manner that is incompatible with the legitimate purposes assumed, or in a manner which permits identification of data subjects. In this case, data subjects, of course, are the workers, for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed. The explosion of remote working and social networking has blurred the line between home and work, as our president say at the beginning in his presentation. So in many cases, it's extremely hard to detect whether the information lies in a personal sphere or becomes of business interest. The human digital relations and consequent information are so disseminated and tied together to make it nearly impossible in practice to make a distinction between what is restricted to individual uses and what is functional to entrepreneurial aims. Workers profiling and recruiting tools, which are automated forms of personal data processing, consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person. In particular, they tend to analyze or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preference, and so on, became lawful. So this work, this profiling, this recruiting done in this way become lawful if they are conducted in a pertinent, proportionate, and adequate way, and they have been object of meaningful information to workers about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing. The ratio of protection techniques adopted in Europe and in other Western countries is clear.
the capacity of infotech to gather personal information on air is impressive and cannot be banned by legal regulation, since it took too far. Thus, it is worth setting substantial condition of exercising that could guide the processing to a better interests balance and procedural informative conditions that could lead to a better understanding on what's going on in the enterprises by a meaningful overview of the intended processing. The right to be let alone has given way to the right to develop one's social identity, which means that every worker has the power not to prevent the employer from using personal data, but to prevent the employer from using personal data in a manner that could distort employees' identity and alter the common perception of the person in the reference community. On the other hand, in the most powerful states, for example, USA and China, data concerning jobs performance and all the activities done in the workplace are considered employers' property, and there is no expectation of privacy. The collection and processing of those data is always lawful, at least until it infringes on a specific binding provision. For example, could you turn the slides, please? The slide. No. I'm still on the first slide. Okay, that's fine, because there are some requests for that. Okay. This collection and processing of those data is always lawful. I mean, in this perspective of these prominent states. A different approaches was followed by the European countries, which prohibit the control over the jobs performing done through digital tools, unless the monitoring is stemming from the working tools. It has from the common devices used to carry out working tasks, or from the legitimate purpose of meeting objective needs, such as organization productive requirements, protection of company assets, protection of employees' health and safety, employers' judicial defense. A right to privacy is granted, but it is evident that it stands as a general principle, so even in European countries, more than an effective operating rule due to the wideness of the exemptions and the ubiquity of infotech. Furthermore, automated individual decision-making within the workplace is permitted even in European countries under some imperative conditions regulated by Article 22 of the General Data Protection Regulation.
and are the fact that this automated process is necessary for entering in a contract or is authorized by union or member state law, and is based on a worker's explicit consent. But in any case, also if these conditions exist, there might be recognized the right of the worker to obtain human intervention on the part of the controller, the employer, to express his or her point of view and to contest the decision. Given that the worker's consent is quite easy to acquire, at least at the beginning of the employment relation, and given that it's very simple to demonstrate the nexus between automated decision-making and hiring process or job performing, the worker's protection against errors committed by the algorithm is restricted to the possibility of having voice in the automated choice. It has been recognized as a right to human interaction. It has the possibility for workers affected by a wrongful decision or supposed wrongful decision taken by machine to challenge that decision before the human functionally responsible for that automated process, pretending a response to their complaint. The response may be comprehensive of the logic behind the algorithm, but it may also be limited to the visible outputs, depending on the existing of a disclosure willing of the employer and based on whether the employer owns or not decoding the essence of the algorithm. Criteria of evaluation should be transparent and known to the workers, and to ensure avoidance of arbitrary or discriminatory outcomes. To this end, even if it were possible to have automatic changes and updates in the operation of algorithms through self-learning artificial intelligence, the final assessment should be questionable by workers before a human manager who is compelled to give an accurate response to the file brought out by the employee. In any case, if the response doesn't fit the grievance, it could be challenged before labor courts as any other human decision pertaining the employment relationship, with the advantage for the claimant of a partial reverse of the burden of proof, in analogy to what happens, and it has already happened in many occasions, with the classification disputes. We have a well-known case just really in Bologna about this fact and the application of this reverse of burden of proof when the enterprise doesn't give appropriate evidence of the coding of the algorithm. So as digital surveillance becomes ever broader, albeit in European countries, it should be respectful of legitimate purposes,
proportionality, and security principles, paradoxically, the control over working time has turned down, but it is only an apparent paradox. The rules on working hours and their respect are based on the industry work model. They cannot suit the new forms of work organization linked to the intensive use of digital devices, automated decision-making processes, and remote working. The transformation of the employment relationship in a cooperative and project-oriented way, in which you are obliged to use digital devices for business aim anytime, anywhere, determines an evaluation of work which is not dependent on the amount of time spent on professionals' duties, but to the results and achievements stemming from the employee's activity. This trend has two effects, one positive, to give to the worker more time and space, flexibility to do the job. The second, negative, to blur the line between leisure time and working time, enlarging the employee's exposure to comp needs. So this phenomenon has been called time sporosity, to stress the fact that working time has widened its meshes while embracing almost the entire active worker's life. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Okay. Okay. So to overcome this this problem, there has been provided not only a right to disconnect, but also some collective initiative concerning the negotiation, the algorithm, which means union representative co-determinating or simply being informed about digital processes governing the work organization. But then not only right to disconnect, also counseling and medical services and some other measures have been taken at legislative and also at collective agreements level. I cannot go beyond this. I will refer, I'm referring now to the written paper. So we believe, along with Simon Dickin and Marco, that legal evolution, not deregulation, is the way forward for labor law. The reference might be the ILO Century Declaration for the Future of the Work, which is focused on the promotion of a human-centered approach to the future of the work. This is the right way to proceed, of course, with the collaboration of all the member states, because as we know, international rules are not binding in horizontal relationship within each member state, so workers cannot plead them before courts. So they are rules, provision, or guidelines that have to be
implemented in a national level, of course. But then we think that because of the fact that companies and markets are largely transnational, as well as the social provision might be adopted by many states to become a common rule, avoiding social dumping and in fraud practices. And in particularly in this period, there are chances, of course, even for emerging country to push forward the European, but then not only European, also international, because as we know, United Nations has adopted the model of sustainable growth, a growth which is equal and socially sustainable. So we have to support this trend, this direction shown by ILO to promote policy coherence in pursuit of human-centered approach. And this is a goal that really we cannot miss. So it's a target that all the countries have the duty to bring and to support the better they can do. So I hand here my presentation, not to go behind my time. I've been behind my time for a little. I thank again our director for giving me the floor, and muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, many thanks, Professor Pizzoferrato, and to have collaborated in not exceeding too much the 20 minutes. And I will ask now the Dr. Torres Teixera to proceed in the same manner. You have the floor, sir. Thank you, Professor Servaz. Ok. Olá, amigos del Perú y del mundo. Es un honor participar en este evento con ustedes. And that'll be my Spanish for today, Professor. I am a Brazilian. I've lived most of my childhood and my teenage years in the US, but I am Brazilian. But I feel more comfortable speaking in English than in Spanish. I wish I dominated this beautiful language, and I wish I could talk to everyone in Peru and in this room in Spanish, but that just won't be able to happen. It is a great honor to be here to represent my country in this incredible event, and to have an opportunity to share to all my views and the views of my compatriots on the future of labor law and what we face today. And so to do so, I will share my slides with you. Let me see if I can do this here. Okay, I think you are you able to see it, Professor Servaz? Yes, but I just saw the poster of the Congress. Not... Okay, yeah, that's it. That's just the first slide. That's just the first slide. That's fine then. Okay. And I want to congratulate Professor Alberto Pizzoferrato. It's a great, incredible lecture. Okay, so let's start out with a basic introduction to my official report. I have divided it, okay? I have divided the report in 5 sections.
An introduction in contextualization, disruptions in labor law, and transformation of work in multiple dimensions, the emergence of novel forms of labor and the evolution, new technologies and its impacts, and labor law 4.0, and their present day challenges and the perspectives on those challenges. And so that is basically what I will have in my report. And now I will try to just share some of these thoughts that I have with you right now. Okay. Though change is inevitable in any human activity, and each and every single one of us deals with transformation from the instant we are born, it is still astonishing and absolutely incredible the way our lives have gone through a metamorphosis in the last 2 decades. Everyone over 30 still remembers writing letters with pens and papers, something Jurassic, the younger members of the Z generation, who now even think emails are something of the past. Overridden by new forms of communication through short text. The members of the X and Y generations, born before 1980 and 1995, respectively, certainly still remember using a roll of film on manual camera to take photos. Professor survives. When I was taking a photo when I was a little bit younger, I would just think of something like this. Man. I would have to take this on my trip or it wouldn't be a trip. When I was thinking of watching a movie at home, I would be thinking of something like this. Which my, you see right there, which my 3 young men just cannot relate to today. With everything now online and reachable with a few clicks or voice commands on a smartphone, it seems that this world is primed for the young as they are. In this modern day context, it isn't hard to feel simultaneously overwhelmed and with a dash of melancholy, or even outright terrified with all the mutations within our normal lives. And if we are overwhelmed at home, you can imagine in the workplace. The same disruption process that we have been facing in our private lives, we have been witnessing in all dimensions of labor relations. Few of us that remain in the same profession can say that they carry out their jobs today in the very exact manner they executed their craft 10 or 20 years ago. In October, I will complete 30 years as a judge. Now I'm a regional judge here in our labor system in Brazil. The way I exercise my jurisdiction, the essence is absolutely the same, but the way I work, the way I take up tasks to produce a ruling over a case is totally different. It's a different universe. It is a different world, totally changed. Man. Be it the artistry of manual, technical, or intellectual labor, there has been a significant change in what and how things are done. Constructing a house, caring for a garden, repairing a car, lecturing a class, writing a book. From the start of the preparation process to the end, going through all phases of the development in the respective project, the art of the worker has been altered in some way, and has the multiple relations that arise from his labor. Most workers have been severely affected by the technological advances of the past few years, for better or for worse. Some took advantage of new opportunities, such as the creation of new jobs. Others were struck down by the so-called evolution of their trade, forced into unemployment, and obliged to face a very, very cruel labor market, unappreciative of their skills, now undervalued. Before discussing the adapt or die mantra, it is important to pursue a scientific evaluation of the present status of the immediate impacts stemming from transformations within the multiple dimensions of labor relations and the challenges these represent to workers and employees, as well as the realm of labor law. The present report is the result of scientific exploration and analysis of current literature and academic projects to this subject by this research group, Transformation of Work, Challenges to Labor Law. How are these disruptive processes modifying the employer-employee relations? That is a question we will have to face. Should the introduction of technological innovations in the workplace be considered a threat to all workers? What are the inevitable confrontations that our society must face to adjust labor regulations to these new elements? Is labor law itself facing a threatening crossroads? These are a few of the questions that this report will attempt to answer in the light of the material that was available during my research. Okay, let me pass it on. Okay. Go on to the next section involving disruption in labor law and labor relations and transformation of work
in multiple dimensions. Even the most skilled artisan craftswoman or handicraftsman, from a nuclear engineer to a brain surgeon, though their professions require the utmost creativity and a special touch only a human can offer, they have all felt the impact of disruption processes in their line of work. The world we live in now is in constant motion, not only because of the Earth's incessant rotation on its axis due to the necessity to conserve its angular momentum, but also because of continuous human innovation that moves what we have now do and whatever we do. The appearance of mobile phones and the World Wide Web is just the tip of the iceberg in terms of how all of us have changed over the past 20 or 30 years. All of us have been affected to some extent, from young lawyers to elder lawyers and judges and myself, as we can see in the literature applicable. In October, it will complete 25 years, Professor Cervantes, which I published my first article in a national periodical here in Brazil. I have it here to show as proof, okay? It was in October of 1996. That article was entitled "The Structural Elements of the Employment Contract and the Impacts of Technical Innovations." And I am not someone with extraordinary powers to see the future, but many of the subjects that I touched in that article 25 years ago are now a concrete reality, including the different forms of subordination, as you have said. Algorithmic subordination was mentioned back then 25 years ago. And if we look back in these past 25 years, it is fair to say that that article was right in the terms of we are in a path of transformation of these structural elements, but it was actually very timid in terms of the extent of these changes, of these modifications. The right on the mark of its object article did not analyze impacts beyond the internal constitution of the classic contractual relationship. In a quarter of a century after its publication, the academics of labor law can easily point out that the link between employer and employee, that there have been a greater impact provoked by technical innovations on labor relations as a whole. New technologies have changed our society, the economy, and manner through which labor is executed and valued. There is no ignoring the fact that labor law has been brought to face this new digital era, as can be claimed. Breakthrough novelties not only generate new forms of production from business enterprises, firms, and companies of all sorts, but also create pioneering paths through which traditional tasks are supplanted, rearranged, commuted, or simply eliminated. And that is something that we certainly have to deal for. This review and this reevaluation, however, should not in any sense lead to modifications that are prejudicial to the worker, instigating the regress of labor conditions and stimulating the emergence of indecent working conditions. The United Nations organization, through the resolution approved by the General Assembly on September 25th, 2015, established a project entitled Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. By establishing 17 development goals to stimulate areas of critical importance for humanity and the planet Earth, the organization vowed to take bold and transformative steps to end poverty with the specific promise to leave no one behind. The 8th goal is directed specifically to decent work and economic growth, having within its constitution various mentions that technology has to work for the bettering of work conditions, not the worsening of work conditions. And that is a light we have to carry as we see and investigate all forms of transformations that have come and that will come. The item 8.2 of this 8th goal guarantees economical productivity through diversification, technological upgrading, and innovation. Item 8.3 of this goal secures decent job creation. And item 8.5 promises full and productive employment and decent work for all women and men. These are the objectives of the 2030 Agenda. Besides assuring equal rights and incentives for young people and persons with disabilities,
The protection of labor rights and the promotion of a safe and secure working environment for all workers is also emphasized. As we see these goals set upon us by the United Nations, we have to adapt and understand how our transformations have to be guided in order to reach these goals. With these guidelines, it becomes clear that as change is inevitable, it should be dealt with in a manner that does not implicate the regression of labor conditions. Decent work is a basic guarantee to all workers and an objective of society. And innovation should not be an excuse to worsen the working environment conditions. The 2030 Agenda defends exactly the use of new technologies to implement and improve labor conditions, promote decent work, and bring benefits to everyone. It's not a utopia. It's not wishful thinking. It is a goal that we have to pursue. Now, just a plain good plan for a good purpose. And time will tell if our society's up for that challenge. In item number 3, let me go to the next slide, please. Okay. 5 minutes, please. Okay. In item number 3, the world is in the myth of a digital revolution or revolution 4.0, as has been appointed this continuous series of disruption process that are affecting so bluntly our labor relations. And this technical insurgence has originated many new forms of activities for all works, from riders that deliver anything from lunch to groceries, to members of crowdsourcing that seem to weave together in casual fashion. The emergence of new professions is a fact that we cannot ignore. As certain as the fact that new jobs will appear from the new technologies in the workplace, others will be abolished because of their obsoleteness. And not all of our employees who lost their jobs because of these innovations are being absorbed by the newly created posts in the office or in the field. Many are being forced into involuntary unemployment, and others will have no choice but to accept precarious positions with little or no protection in the light of labor relations. Many, after losing their jobs, they suffer technological discrimination, have a very tough time reinserting themselves in the market. From the rise of intermittent work and prioritizing of outsourcing, it is clear that the major goal for most enterprises has been maintaining or improving level of qualities and profits through the decentralization of production processes, with the reduction of full-scale employment and all of the legal responsibilities that stem from that form of labor. Even better, in that line of thinking, when the work can be done by people who have little or no legal ties to the company, individually or collective formulas such as crowdsourcing are brought up. Naturally, the decline of the number of full-time jobs in one enterprise is shadowed by the expansion of these precarious posts outside that respective company. But it's trading a full-timer and integrated member of staff for freelancers, part-time, temporary, or casual workers as you replace screws or bolts in an engine actually worth it to the business, for the workers, and for society in general? The quantitative decrease could be acceptable if new positions maintain the same level of qualities and provide a decent labor environment with full and complete dignity to the worker, including some sort of protection assured by labor regulations. The problem is that in most places, from nations member of the Big 8 in economic production to underdeveloped countries worldwide, that sort of minimal protection is beyond utopia, if not a myth. What the past few years have shown through crystal clear lenses, unfortunately, is that the transformation of work through technical innovation have provided better conditions for a reduced number of privileged few in a large number of enterprises, but has resulted in the increased precarious trends within working environments, generating the degradation of labor conditions in general and an intense state of susceptibility to workers who are not fortunate enough to secure full-time employment. And the situation has been even further impacted by the COVID-19 pandemic, which we are presently living right now. Let's go to the next slide, to item 4 here. The transformation generated by ultra-modern state-of-the-art innovation goes above and beyond the individual relations between employer and employee. The task an employee undertakes and the way the chain of subordination is manifested with the realm of the contract between both parties may certainly have been modified.
in face of cutting-edge technology. But the impact of innovatory settlings also moves us to unprecedented conditions which require the use of a moral compass to navigate through these uncharted waters. Is it scrupulous for employers to simply substitute employees by acquiring and implanting new technologies in the business place, going blameless as to whatever happens to the former worker? Is it irreproachable to barter traditional full-time positions for otherwise precarious posts with no direct legal ties to the company to provide a shield against labor laws? Production efficiency at all costs is righteous and respectable? I question it. Can the employer dodge the bullet and go unimpeachable in this equation? The ethical implications are evident. Carrying out business generates responsibility that transcend the structural lines of enterprise and goes beyond common or statutory law. There is a social burden and a community obligation that is imperative to all, and that is what makes our society a society. And that role cannot be ignored, be it a small startup company or a mammoth gig company. The state also has a part in this context and must strive to guarantee the protect and establish in regulations, but intervening after damages are materialized may not be the best path taken. Proactive measures are just as important. And one way to carry out public policies is to prepare workers for the challenges that they will face through development programs for technological literacy, encouraging education as a means to improve the capacity to adjust to the changes brought on by these technical innovations. And now I come towards the end, Professor. The future is here. There is no waiting for tomorrow. Okay. Inclusion through decent work and a healthy work environment is key. Understanding that the exclusion of basic rights to workers of new activities, such as digital platform workers, is going beyond discriminatory practices, but promoting labor segregation and regression, as has been pointed out in various articles that we have researched. These challenges, all in perfect synchrony with the 8th goal of the 2030 Agenda of the United Nations, do represent an objective that each society must face through its government branches and private members, both citizens and enterprises. But before these questions, other obstacles must be surpassed. Two new challenges stand out when examining the present day situation where we find labor law at a crossroads. First, a choice has to be made between reducing the scope of labor law, limiting its reach solely to the formal employment relationship in the classic model, and thus excluding the greater part of the labor force from the protective norms rooted in statutory regulations, or as a second option, expand to include, aiming to provide all workers some level of protection in an equivalent or different degree in comparison to the classic contract that exists between employee and employer, serving as an umbrella to provide a safeguard for various forms of workers, including intermittent, part-time, casual, digital platform, and other variations of labor relations where a human being, individually or in group, provide their endeavor in return for a wage. It is very objective choice between these two options: exclude or include. There's no middle ground here. We have to choose: are we going to include these other forms of labor, or are we going to exclude and have only the traditional employment contract as our objective in the study? In the study of labor law. This first decision, it has to be made in a specific and clear fashion as to leave no doubt about the political position adopted. There is no middle ground here. This is a crossroad: include or exclude. The right choice for those keen on social responsibility, solidarity, strong ethics, and the promotion of dignity within the community is quite obvious. Inclusion, decent work, safe and healthy work environment, basic rights for all. A second decision involving the challenge of defining what level of protection and through which type of regulation should be offered to the non-employee worker is perhaps an even more complicated resolution to make. Though the first challenge stated whether to include or exclude is a more sensitive one in political terms, the settlement absorbing what dimension of safeguarding and shielding should be directed to each type of worker is a more strenuous and intricate task
for the legislative branch, and will most certainly have opinions varying according to the characteristics of each culture. But because of the digital revolution in sparking this digital revolution is sparking relations across seas and above mountains through the internet, some sort of basic guidelines should be sent out through international institutions such as the International Labor Organization. Decent work for all, safe and healthy work environment for everyone, and an inclusive format, even with eventual differences in legal safeguards in accordance to the peculiarities of each form of work. These are the goals that society must aim for while deciding the fate of labor law. Not every legislator may have courage to find without dubiousness the adequate choice for its people, there could be a temporary provisional path to follow in the meantime. But eventually the paths will have to be chosen. If it is decided country by country or in a more collective fashion through a supranational order as suggested by some, there's no way to bypass these very sensitive questions. And when the choices are made in these crossroads, that will be the defining moment of the future of labor law. May we all have the courage and knowledge to make a wise decision every step of the way, which will influence not only our present day labor law, but labor law for generations to come. That is, in essence, Professor, my report. I thank you, and please excuse me if I went on my time. Past my time. Muito obrigado. Many thanks to share our views, to share your views, both of you. You have opened several lines of thoughts. Others could be found in your report. I had a question for both of you, but I think we have no time to deal with. Is the question of we should solve quickly the question of the new communication line between workers and employers, or the management in a digital economy. I have been obliged to interrupt you sometimes. There would have been other ways which could have been more, I would say, more courteous to do it. But it's not easy. So I think that is one of the aspects we should also think about in the management of industrial relations. As I have only 1 minute on my clock, I would just thank again the two of you, thanks the Peruvian National Association of Labor Law for their beautiful Congress and a beautiful organization till now, and especially Monica Pizarro, that I know by email more than personally, but I greet her. And of course, the old, if I may say, and the new desk officers of the International Society for all they have done to have this Congress possible. So many thanks to all, and I close this first plenary session. Thank you. Thank you, President. Thank you, sir. Thank you, sir.
Welcome, everybody. The second plenary session will begin at 10:15 a.m. sharp. Thank you very much. Hola, María Katia. Hi, Profesor Weiss. Hola, Wilfredo, veo que estás ahí. ¿Cómo estáis? No, I am fine. Are you going to run the slides or am I going to screen share myself? Hola, Jaime. ¿Qué tal, profesora? Profesor Cabeza, un gusto verlo. Wilfredo, ¿qué tal? Humberto, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Me imagino que Wilfredo, me imagino que deberé empezar en 3 minutos sin que nadie me lo indique. Yes, we're going to start in 3 minutes. Te van a indicar. Brief countdown, and then we start. 3 minutos. Sí. Thank you. And each speaker will manage their own slides. Please, thank you very much. Fine, thank you very much for the organization. So in 3 minutes, we will begin the presentation, the introduction of both professors. Bueno, fíjate si está mi micrófono puesto. Casi quita.
The session Buenas begins tardes. right now. Thank you. Buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda sesión plenaria acerca de comercio global y trabajo. Déjeme brevemente presentarme. Soy Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo, España, y quiero agradecerle a la organización que me hayan confiado este gran honor de presentar esta sesión plenaria y presentar además a dos personas muy destacadas en la academia. No voy a utilizar más tiempo del estrictamente necesario para, por una parte, presentar a mi querido amigo Wilfredo Sanguineti. Wilfredo Sanguineti, debo decir que va a intervenir en representación de la Asociación Peruana, pero me corresponde decir también, como vicepresidente de la Asociación Española, que también lo sentimos como un representante nuestro, por lo menos al mismo nivel, porque él es un queridísimo académico español. Él va a disertar sobre la estructura de un nuevo derecho transnacional del trabajo para las cadenas globales de valor. Es un tema que el profesor Sanguineti lleva tiempo trabajando y que estoy convencido que su intervención será del máximo interés y del máximo valor. On the other hand, I'd like to introduce Professor Weiss. She's a professor at the School of Law of the University of Maryland and an outstanding American academic. There is for all us an enormous honor to have her in this Congress. She has worked mainly on comparative and international labor law, and she will discuss on free trade agreements mainly. As both told me, Professor Sanguineti will waste 30 minutes, 20 for his presentation, for his paper, and the other 10 minutes for the working group reflections. And after that, Professor Weiss will invest 20 minutes in her presentation. So I'd like to ask both them for being aware of the timetable to allow a deep discussion of these very interesting topics. Sincerely, I think that these topics are going to be developed at some level of quality that we will assist to a very interesting, deep discussion on both topics. So, querido Wilfredo, tienes la palabra. Muchas gracias. Señora Presidenta de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señores presidentes de las Asociaciones Nacionales de Derecho del Trabajo que nos acompañan en este acto, queridos colegas, amigos y amigas, es para mí motivo de gran satisfacción dirigirme hoy a ustedes desde la sede de la 8 veces centenaria Universidad de Salamanca, en la que por vez primera alzaron su voz los juristas para defender la existencia de un núcleo de derechos compartidos por todos los seres humanos en su condición de tales. Y hacerlo además con ocasión de este 23º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a través del cual conmemoramos el 2º centenario de la independencia del Perú. Un país, el mío, que en su día fue uno de los protagonistas de la primera globalización, a la vez económica y cultural, impulsada por el comercio de los metales entre América, Asia y Europa, y la universalización de la cultura y los valores de la hispanidad. Hoy asistimos al desarrollo de un proceso de globalización económica sin precedentes en la historia, el cual ha venido acompañado también de una expansión de los valores, y en particular de la conciencia universal
en torno a la necesidad de respeto de los derechos humanos, la democracia y el medio ambiente. El resultado de este doble proceso es la emergencia de una cada vez más intensa demanda social, de armonización de las reglas de funcionamiento del libre mercado y las exigencias de la sociabilidad, la cual recorre todos los sectores del quehacer humano, incluido el trabajo. Enmarcada dentro del eje temático Comercio Internacional y Trabajo de este Congreso, la ponencia que les presentaré a continuación parte de esta preocupación y busca ofrecer respuestas a un interrogante capital. ¿Es posible conciliar comercio internacional y trabajo decente como postulan los principios de nuestro modelo civilizatorio? ¿O, por el contrario, son la pérdida de efectividad de las normas nacionales e internacionales del trabajo y la constante presión a la baja sobre las condiciones laborales de las que somos testigos, efectos inevitables del proceso de globalización? La construcción de una respuesta a estas preguntas es el fruto de un amplio proceso de reflexión colectiva, desarrollado en el marco del Grupo Internacional de Investigación sobre Comercio Internacional y Trabajo, cuya coordinación me fue encomendada por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo con el objeto de promover la investigación colaborativa sobre este tema con carácter preparatorio a este Congreso. En las labores del grupo, que abarcaron 9 meses, participaron 89 investigadores de 12 nacionalidades, reunidos en torno a 9 subgrupos de trabajo. Estos se elaboraron a partir de un cuestionario 8 informes nacionales, 1 plurinacional y 4 individuales, los cuales fueron agrupados en un documento de acceso público, este documento que pueden ver ustedes aquí, y posteriormente debatidos en un seminario internacional organizado por la Universidad de Salamanca, cuyas ponencias han sido publicadas en el libro Comercio Internacional, Trabajo y Derechos Humanos, recientemente editado por esta universidad y que les muestro también. El trabajo de nuestro grupo a lo largo de este periodo ha estado orientado por 2 premisas. En primer lugar, la consideración de las cadenas mundiales de producción, suministro o valor, que como sabemos son el rostro moderno de la economía global, no solo como la fuente de los déficits y las asimetrías que atenazan el mundo del trabajo, sino también como un espacio apto para la construcción de procesos normativos globales capaces de hacerles frente. En segundo lugar, el convencimiento de que vivimos un momento crucial para el futuro de la gobernanza del trabajo en el mundo, caracterizado por la puesta en marcha de un número cada vez más amplio de instrumentos de origen público y privado, dirigidos a promover el respeto de un núcleo de derechos laborales al interior de dichas cadenas. La primera de tales observaciones se relaciona con el carácter líquido de estas estructuras, que permite a dichas empresas anteponer a la naturaleza unitaria de las actividades que controlan, el carácter fragmentado de los ordenamientos nacionales y las personificaciones diferenciadas de sus colaboradores. El resultado termina siendo un inédito mercado global de los derechos, impulsor de una carrera hacia el fondo y una total falta de responsabilidad por las condiciones sociales de los procesos globales de producción. La posibilidad de construir, a partir de estas cadenas, procesos normativos globales viene avalada, por su parte, por la praxis de las propias multinacionales, que desde los años 90 vienen asumiendo espontáneamente funciones reguladoras de proyección transnacional sobre la conducta de sus colaboradores ante la presión social y en defensa de sus intereses de marca, dando origen a nuevos y originales instrumentos como los códigos de conducta o los acuerdos marco globales, entre otros, siendo la emergencia en la última etapa de una variedad de herramientas de carácter jurídico público dirigidas a promover y someter a estándares objetivos esa praxis reguladora, el fruto de una cuidada labor realizada por las Naciones Unidas en colaboración con otras organizaciones como la OCDE y la OIT, que se iniciará en el año 2000 con el Pacto Mundial y se verá profundizada en 2011 a través de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que servirán para lanzar la noción de debida diligencia como el estándar de medición del cumplimiento por las empresas de sus obligaciones sobre la materia.
A lo que hay que añadir, luego del desastre de Rana Plaza, la puesta en marcha de mecanismos de mayor voltaje regulador, impuestos por las legislaciones de varios países y la Unión Europea, inicialmente portadores de deberes de información y luego de fórmulas de debida diligencia obligatoria, como ocurre con la ley francesa del deber de vigilancia del año 2017 y el proyecto de tratado de las Naciones Unidas, así como la iniciativa europea en fase de preparación. Lo anterior supone que la consolidación del nuevo modelo de producción global no está dando lugar a una sustitución sin más de las normas nacionales e internacionales del trabajo por las leyes del mercado, sino a un proceso de destrucción creativa, de acuerdo con el cual, de forma paralela al declive de la efectividad y la fuerza protectora de las primeras, emergen nuevas herramientas que buscan compensar ese doble efecto destructivo. El corolario es la creación de un cada vez más articulado andamiaje jurídico-institucional, fruto de la convergencia de formas reguladoras diversas en torno a un objetivo común: corregir los desequilibrios sociales originados por la globalización, sirviéndose del poder de las propias empresas sobre sus cadenas de valor, cuyo avance no se ha visto puesto en cuestión, por lo demás, por la crisis sanitaria, que ha servido más bien para poner de relieve la necesidad de construir redes de producción menos frágiles y más sostenibles desde el punto de vista social. Pues bien, partiendo de esta base, el trabajo de nuestro grupo de investigación se centró en el examen de las fortalezas y debilidades de los instrumentos de gobernanza global del trabajo hoy en circulación: normas internacionales, tratados de libre comercio, instrumentos de la OIT, políticas de la Unión Europea, normas estatales y mecanismos privados, con el fin de explorar sus sinergias y realizar propuestas que contribuyan al mejor cumplimiento de su función de garantía de un núcleo básico de derechos laborales en todo el orden. Este proceso de reflexión ha servido al grupo para postular una batería de actuaciones de un profundo rigor técnico y una clara utilidad práctica. Pero no solamente. También nos ha permitido llegar a conclusiones sobre el sentido general del proceso objeto de nuestra atención. Entre ellas, una fundamental: la construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo aplicable a las cadenas de valor es hoy una realidad en construcción, y no solo un proyecto o una utopía. A partir de aquí, mi propósito como coordinador ha sido honrar la labor de nuestro grupo de investigación, preparando una ponencia que desarrolle las líneas básicas del proceso de construcción de ese nuevo derecho transnacional del trabajo, aplicable a las labores desarrolladas dentro de esas cadenas, sin importar su ubicación y quién sea el empleador, que representa el principal hallazgo de nuestro trabajo colectivo. En función de ello, el objetivo de la ponencia, que sintetizaré a continuación para todos ustedes, ha sido avanzar en la construcción de un modelo normativo que permite identificar los elementos de este nuevo derecho, caracterizado por la ausencia de un legislador único y un catálogo cerrado de fuentes, establecer las relaciones entre ellos y valorar sus potencialidades y sus límites, aportando respuestas útiles para el mejor despliegue de su función al servicio del reequilibrio de la globalización, lo cual permitirá, por cierto, ofrecer una aproximación a la relación entre comercio internacional y trabajo, objeto de nuestro grupo, de nuestra reflexión y de este Congreso, no solo en términos de sus déficits y problemas, sino de las posibilidades que vienen abriéndose para la construcción de un vínculo más armonioso entre ambos. Lo primero que debo indicar, a los efectos de desvelar los componentes del modelo normativo subyacente al derecho transnacional del trabajo en ciernes, es que todos los elementos que lo integran comparten una serie de caracteres o rasgos diferenciales, instrumentales para el cumplimiento de su función, los cuales permiten atribuirles una identidad común y sustentar la autonomía de esta disciplina jurídica. El primero de estos rasgos está representado por el carácter mixto o híbrido de sus soluciones. La regulación del trabajo en las cadenas de valor no es fruto de la acción de un solo autor, sino del juego combinado de instrumentos creados por muy diversos sujetos, de ámbitos y niveles diferenciados.
Su configuración se asemeja, desde esta perspectiva, a la de una compleja galaxia de normas, con un sujeto, con un núcleo compuesto por los mecanismos privados creados por las empresas multinacionales, al que se añaden dos círculos concéntricos que buscan influir sobre el primero, integrados por los instrumentos internacionales de vocación persuasiva y las normas nacionales y europeas vinculantes. El nuevo derecho transnacional del trabajo tiene así en la lex mercatoria impulsada por las empresas su herramienta principal. Su propósito, sin embargo, es encauzar esa praxis dando lugar a fórmulas de autorregulación regulada que contribuyan a suplir sus limitaciones. Consecuencia de ello es la conformación de un nuevo modelo de regulación multinivel o de gobernanza transnacional policéntrica de las relaciones de trabajo, que está en condiciones de desplegar, a través de las sinergias entre sus componentes, una eficacia muy superior a la que tendría cada uno por separado, con el fin de colmar los déficits de regulación generados por la globalización y corregir el voluntarismo y la falta de responsabilidades que caracterizan la actuación de las empresas. Su relación con el derecho internacional del trabajo y los derechos nacionales no es, por ello, de conflicto, sino de cooperación, ya que se trata de una estructura al servicio de su eficacia. El carácter extraterritorial o transnacional de sus instrumentos constituye un segundo rasgo del nuevo derecho. Este no es solo un derecho sin autor, sino también un derecho sin límites, que convierten irrelevantes las fronteras nacionales mediante el establecimiento de reglas que son de aplicación a relaciones jurídicas y situaciones localizadas en diversos territorios. Esta no es solo una característica de los instrumentos emanados del poder de las multinacionales sobre sus cadenas de valor, sino también de los instrumentos soft de origen internacional e incluso de las normas estatales que regulan la conducta de las casas matrices respecto de sus socios comerciales en todo el mundo. De hecho, estas últimas normas expresan la voluntad de algunos estados de convertirse en reguladores globales para gobernar los procesos de producción liderados por las empresas sujetas a su jurisdicción. Este carácter extraterritorial, por lo demás, permite al nuevo derecho poner límites a la política de aprovechamiento de las diferencias de regulación de los ordenamientos nacionales practicada por las empresas, además de servir para compensar la no aplicación directa de las normas internacionales del trabajo y los déficits de eficacia de los derechos nacionales. Un tercer rasgo diferencial del nuevo derecho transnacional está representado, en fin, por el carácter transversal de su regulación, es decir, por la aptitud de estas para trascender igualmente las diferencias de personalidad de las empresas integradas en las cadenas de producción, dando lugar a garantías aplicables a todos los trabajadores integrados en ellas, sin que importe para quién trabajan. La tutela de los derechos laborales que este derecho ofrece es, en este sentido, una tutela externa o exterior al contrato de trabajo, que es ofrecida por un sujeto distinto, como la empresa multinacional, en atención a la posición que ésta ocupa en el proceso productivo global y su capacidad para inducir al empleador al cumplimiento, lo cual le permite actuar como un eficaz antídoto frente a la opacidad y la falta de responsabilidades que caracterizan el funcionamiento de dichas cadenas. Ahora bien, además de compartir estas tres propiedades, los instrumentos a los que me vengo refiriendo responden a una lógica subyacente unitaria, que es expresión de la emergencia de un nuevo modelo de regulación del trabajo en las cadenas mundiales de producción, integrado por 4 elementos fundamentales, que en conjunto expresan la identidad de la nueva disciplina jurídica. Estos elementos son las cadenas de valor como espacio de aplicación, los derechos humanos laborales como bien protegido, las empresas multinacionales como sujeto obligado y la diligencia debida como meta principio regulador de la actuación de estas últimas. Toda la trama del derecho transnacional del trabajo gira en torno a estos 4 elementos, cuya interrelación es capaz de dar lugar a un efecto regulador imposible de ser alcanzado separadamente por los instrumentos que lo componen. ¿Cómo se consigue este efecto? ¿Esquivo por igual para las normas nacionales e internacionales del trabajo?
Permítanme, queridos amigos, que me sirva de un símil procedente de la física para explicar. Arquímedes pidió un punto de apoyo y una palanca lo suficientemente larga para mover el mundo. Hoy, el poder de las empresas multinacionales se está convirtiendo en el punto de apoyo a partir del cual imponer una base de derechos a lo largo de sus redes de producción, en tanto que la diligencia de vida y el poder de los estados y las organizaciones supranacionales que la impulsan están operando con creciente fuerza como la palanca, capaz de impulsar esos procesos de regulación más allá de la tutela reputacional de las empresas. Los vacíos de regulación generados por la globalización se encuentran así a través de esta sutil combinación en condiciones de ser rellenados. De acuerdo con lo indicado, el primer elemento del nuevo modelo de regulación está representado por la consideración de las cadenas mundiales de producción como el elemento definitorio de su espacio de aplicación. De hecho, el propósito de todos sus instrumentos no es otro que el de tratar de convertir esas cadenas en cadenas mundiales de control e incluso de mejora de las condiciones laborales, sirviéndose del poder de las empresas que las controlan. Esta actuación de las cadenas de valor como categoría jurídica emergente en el espacio global plantea, no obstante, delicados problemas, vinculados especialmente con la dificultad de definir con claridad sus contornos, dado el carácter fluido y complejo de estas estructuras. Aunque estos problemas no están ahora o por el momento del todo resueltos, la tendencia viene marcada por el empleo de una noción amplia de cadena de valor, capaz de acoger todos sus eslabones y niveles, así como todos los tipos de relación con la empresa principal, bien que modulando la intensidad de los deberes de esta en función de su nivel real de influencia sobre los colaboradores y su consecuente capacidad de prevenir o evitar vulneraciones. Por lo que se refiere al segundo de los elementos del modelo, debe destacarse que el derecho internacional del trabajo y el derecho de los derechos humanos son a la vez el núcleo normativo y la fuente de legitimación del derecho transnacional del trabajo en formación. Este último extrae de la conjunción entre ambos un núcleo esencial de derechos cuya tutela busca garantizar. Su espacio de protección no coincide, sin embargo, con el de estas disciplinas, ya que su objeto es ofrecer amparo a una base común de derechos, cuyo catálogo se extrae de la intersección entre ambas. Esto supone que la relación de derechos humanos laborales, objeto de tutela, va más allá de los 4 principios o derechos fundamentales proclamados en 1998 por la OIT para extenderse a una serie de derechos vinculados con la noción de trabajo decente, proclamados por los tratados internacionales de derechos humanos, como los derechos a un ingreso suficiente, a la limitación del tiempo de trabajo, al descanso, a la protección de la seguridad y la salud, sin que esta lista deba ser considerada exhaustiva, pero sin llegar a abarcar todos los derechos contemplados por los convenios internacionales del trabajo. Esta vinculación entre la tutela de los derechos laborales y la de los derechos humanos es el producto de una cuidada labor de promoción de la recepción de su corpus normativo en los instrumentos internacionales de fomento del respeto de los derechos humanos por las empresas llevada a cabo por la OIT, la cual ha permitido a los derechos laborales situarse tras el formidable escudo universal ofrecido a los primeros. Ahora bien, como he apuntado, el sistema transnacional de tutela de los derechos laborales en expansión tiene en el poder de las empresas multinacionales sobre sus redes de colaboradores su herramienta principal. De hecho, todos sus instrumentos, así como la noción de diligencia debida, no son más que herramientas dirigidas a impulsar y encauzar el ejercicio de ese poder, con el objeto de convertirlo en un instrumento de irradiación de estándares laborales. La atribución a las multinacionales de la función de inspectoras de trabajo, de fábricas, de las que no son ni propietarias ni empleadoras, tiene su fundamento en la posición de control que éstas ejercen sobre quienes integran sus procesos productivos globales y la consideración de estos procesos como un instrumento al servicio de sus intereses. Es en función de ello que los abusos que dentro de estos procesos se cometan no pueden ser considerados solo un problema de los proveedores, ya que la organización de la producción
en red es en sí misma una fuente de riesgos. Estas empresas son por lo demás un sujeto dotado de una efectiva capacidad para cumplir esa función de control, desarrollando procesos normativos globales desde su esfera privada, debido precisamente a la posición de control que ostenta sobre sus colaboradores, que les permite convertir el respeto de un núcleo básico de derechos en una condición de asociación para todos ellos. Las piezas del modelo se completan con la consideración de la diligencia debida como la piedra angular del marco jurídico internacional de regulación de la conducta de las empresas en materia de derechos humanos. La marcha triunfal experimentada por esta noción en los últimos años, en los que su aceptación ha sido universal, se explica por su aptitud para cumplir la delicada función que se le asigna. Una aptitud que se relaciona esencialmente con el hecho de que a través de ella se centra la atención en el proceso necesario para garantizar la vigencia de los derechos, en vez de en la proclamación de estos últimos o en la reparación de las violaciones que los afectan. Esta es una característica que permite demandar a las empresas la puesta en marcha de actuaciones que, anticipándose a su materialización, centren su atención en la prevención de los atentados que los mismos puedan padecer. Se trata, además, de un estándar abierto y flexible, capaz de abarcar de forma holística todos los riesgos y adaptarse a la realidad de cada sector, actividad o empresa. Aún así, el traslado de esta noción al ámbito de las relaciones de trabajo plantea, como sabemos, desafíos notables. Entre ellos, antes de nada, la dificultad de extender su aplicación a todos los eslabones de las cadenas de valor, incluidos los inferiores, muchas veces no conocidos para las propias multinacionales, en los que los riesgos se multiplican. Pero también la necesidad de desarrollar un enfoque profundo de las causas de esos riesgos, que tenga en cuenta que muchas vulneraciones tienen su origen en políticas comerciales de las propias empresas, que conllevan la imposición a sus colaboradores de exigencias en materia de precios, plazos y calidades que hacen económicamente inviables los estándares de trabajo decente que les son exigidos. No debe de perderse de vista, en fin, que el carácter procedimental de las reglas en materia de diligencia debida es capaz de propiciar un cumplimiento meramente cosmético o simbólico de sus exigencias, caracterizado por un inútil ejercicio de marcar casillas sin capacidad real para alcanzar sus objetivos, en especial cuando no se ofrece a las empresas incentivos suficientes para llevar a cabo procesos eficaces ni se asocian consecuencias a su incumplimiento. El riesgo de que el proceso triunfe sobre el resultado es entonces elevado. De la presentación de los elementos del modelo emergente de regulación del trabajo en las cadenas de valor hasta aquí realizada, creo que puede deducirse con claridad su aptitud para cumplir la función de garantía de una base de derechos al interior de las mismas que se le atribuye. Reforzar esta actitud requiere, no obstante, de intervenciones al menos en las cuatro direcciones que presentaré a continuación y que representan otros tantos desafíos de futuro del nuevo derecho. La potenciación de la participación individual y colectiva de los trabajadores es la primera de ellas. Evitar que los sistemas de garantía de los derechos humanos laborales sean diseñados atendiendo solo a los intereses de las empresas o recurriendo a fórmulas cosméticas de supervisión y conseguir llegar a todos los eslabones de las cadenas de valor solo es posible si se consigue pasar de un modelo vertical y elitista a otro de empoderamiento de los trabajadores. La puesta en marcha de esta clase de sistemas centrados en los trabajadores e impulsados por estos no solo requiere de una plena garantía de la libertad sindical en los acuerdos marco internacionales y la concesión a los representantes de los trabajadores de derechos instrumentales de información sobre la composición de las redes de proveedores, así como de acceso a la fábrica, sino igualmente del diseño de procedimientos de supervisión que incorporen a los mismos en todas sus fases, de forma que actúen como sus ojos y oídos para desvelar las vulneraciones que se ocultan a las auditorías. Aún así, no parece que la mejora de las limitadas condiciones laborales
imperantes en las cadenas de valor dependa exclusivamente de la implementación de este tipo de fórmulas de control. Como he destacado, en muchos casos, esas condiciones tienen su causa en las estrategias comerciales de las propias empresas, que compiten ferozmente entre sí mediante la imposición de exigencias económicas a sus proveedores que ejercen una dura presión a la baja sobre las condiciones que estos pueden ofrecer a su personal. En tales casos, no puede negarse que, aunque estas empresas no vulneran con su actuación los derechos humanos laborales, están contribuyendo a provocar que sus colaboradores lo hagan. De allí que debe entenderse que no basta con exigir el respeto de un núcleo de derechos laborales a los integrantes de las cadenas de valor, si esta exigencia no viene acompañada de prácticas de aprovisionamiento responsables que aseguren la viabilidad económica de los primeros. La diligencia debida en materia de derechos humanos laborales comprende desde este punto de vista el acompañamiento económico de los estándares laborales exigidos a los proveedores. Este es un criterio que empezó a abrirse camino con la tragedia de Rana Plaza y que ha encontrado un ambiente propicio para su expansión con la crisis sanitaria, que ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la sostenibilidad económica y social de las cadenas de suministro. El establecimiento de una relación directa entre la negligencia en la previsión de impactos negativos sobre los derechos protegidos y la responsabilidad de las empresas constituye un tercer reto de futuro del nuevo modelo regulador. Frente a la posición minimalista de los principios rectores, de acuerdo con la cual las empresas solo deben ser responsables cuando lleven a cabo o sean cómplices de esas vulneraciones y no cuando hayan fallado en la elección de las medidas necesarias para evitarlas, debe sostenerse la necesidad de responsabilizar a las mismas también de los atentados que se produzcan en sus redes de producción, por acción de sujetos sobre los que debían ejercer la diligencia debida, controlando su desempeño. Solo así será posible alentar la puesta en práctica de procesos de diligencia debida dotados de un verdadero efecto preventivo y con capacidad real para proyectarse sobre todo el espacio de las cadenas de valor. Son varias las opciones técnicas disponibles para ello. No obstante, la más adecuada parece ser la de considerar el incumplimiento del deber de actuar con diligencia en la prevención de impactos negativos sobre los derechos protegidos como fundamento para la atribución de responsabilidad civil extracontractual a las empresas obligadas por los daños que su intervención hubiera podido evitar, como hacen la ley francesa del deber de vigilancia y el segundo borrador del tratado en preparación en el seno de las Naciones Unidas. La consolidación del sistema que nos ocupa precisa, en cuarto y último lugar, de instrumentos internacionales que orienten la elaboración de sus herramientas y eviten que el interés de los estados de no afectar la competitividad de las empresas domiciliadas en sus territorios limite la aprobación de nuevas regulaciones que potencien su fuerza normativa. ¿Cómo construir un sistema de gobernanza como este? A falta de una instancia capaz de adoptar una regulación internacional directamente vinculante, hoy existen hasta 3 procesos con aptitud para contribuir a este resultado. El primero se encuentra representado por la preparación del tratado al que me acabo de referir, que servirá para fijar un estándar internacional de referencia más preciso y desarrollado que el impulsado inicialmente por los principios rectores, sin cuya recepción los estados y las empresas no estarían en condiciones de recabar para sí el respaldo del consenso internacional sobre la materia. A su lado está la posible adopción por la OIT de un convenio internacional dirigido a regular el trabajo en las cadenas de valor, estableciendo un piso de protección y regulando los deberes de las empresas situadas al frente de estas. Este convenio, sobre cuya adopción no existe por ahora acuerdo, representaría un referente de primer orden, tanto para los estados como para las empresas, por lo que a la dimensión laboral de la diligencia debida se refiere. De bastante mayor potencialidad resulta, por último, la iniciativa legislativa dirigida a regular las obligaciones de diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos, hoy en marcha en la Unión Europea.
sobre todo si esta parte, como está previsto, de considerar su acatamiento como una condición de acceso al mercado interior aplicable también a las empresas no comunitarias. Esta es una exigencia que, además de proteger la capacidad competitiva de las empresas europeas, favorece una ampliación exponencial del espacio de aplicación de esta iniciativa, en la medida en que conduce a que la mayor parte de las multinacionales del mundo deban controlar sus cadenas de producción en todo el mundo, siguiendo los estándares comunitarios para poder acceder al mayor mercado que existe, que no es otro que el europeo. La norma europea estaría de tal modo en condiciones de desplegar un sorprendente doble efecto extraterritorial, al terminar por ser de aplicación no solo a las actividades de las multinacionales europeas, sino de las no europeas en todo el mundo. Es lo que se conoce, o lo que se ha venido a denominar, el efecto Bruselas, cuya consecuencia es la extensión de las regulaciones de la Unión Europea, por lo general más exigentes, a todas las empresas de dimensión global, con el consiguiente lanzamiento de una carrera hacia la cima, y no hacia el fondo, que es capaz de promover una elevación de los estándares de la diligencia debida en todo el mundo. El balance de conjunto es de esta forma, queridos colegas, amigos y amigas laboralistas, y con esto concluyo, uno que nos alerta sobre las dificultades y las incertidumbres a los que se enfrenta la construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo, pero que a la vez nos permite dar cuenta de sus avances, así como de la expectativa cierta de que estos avances conducirán, tarde o temprano, a cambiar el rostro social de la globalización en el mundo que vendrá. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Wilfredo, por esta presentación tan descriptiva y analítica, pero al mismo tiempo tan propositiva, que supongo que dejará muchas propuestas y muchas discusiones en el fondo del debate. Marley, it's your time. Thank you very much. I hope I've succeeded in sharing my screen. Have I? Are you able to see my PowerPoints? Yes? Excellent. So actually, everything I have to say, I think, will dovetail very interestingly with Wilfredo's outstanding presentation. Let me start. Quisiera decir que si puedo hablar mejor en español, entonces presentar mi en español. Bueno, so, lo siento, pero voy a hablar en inglés. So now, sorry about this. So I am going to title this presentation. Oh, I'm probably getting feedback from the translation. Hold on 1 second here. Are you able to hear this all right? Or is the translation coming through my speaker? All right, you'll tell me if there's a problem. All right, so this is an overview of what I'm going to talk about today. I'm going to talk about the disruption and reconfiguration of the global trade labor regime, not just free trade agreements, but some other very important aspects of this. So I am, in the interest of time, going to skip most of the historical material that I had hoped to include about the development of the global trade regime. I'm going to say a very little bit about what has happened since the beginning of the Trump administration in the United States, both at the world trade level and in regional trade agreements that the United States is a party to, and in some cases, other countries besides the United States. Then I'm going to focus a lot
on what is sometimes called NAFTA 2.0, the USMCA, which is the agreement between the United States, Mexico, and Canada that has replaced or been a successor to the North American Free Trade Agreement. Then I'm going to talk a little bit about domestic American law regarding forced labor that uses a hard border and prohibition of importation of goods made with forced labor from entry into the United States, and which is beginning to be copied in some other countries. And then I will have a few brief remarks about the future that I think these developments portend in terms of the global labor regime in relation to trade. So first of all, as many of you probably are aware, before the 2017 inception of the Trump administration in the United States, there was really a pretty strongly prevalent neoliberal model. It was sometimes called the Washington Consensus. It assumed that an efficient economy with minimum barriers would provide the best living standards and results for everyone, both domestically in developed and democratic economies and globally. And that model was really the foundation of the World Trade Organization, which was itself a successor to the GATT, the General Agreement on Tariff Trade, which itself began in the event of a failure after World War II for the United States to ratify what would have been an international trade organization that would have had trade and labor provisions in it. And so instead, we ended up with a model that treated labor much more as a commodity, as a factor of production, and did not include any kind of social protections in the understanding of what we needed to do internationally to facilitate trade. And, you know, this is a system that I sometimes call this the supply chain facilitation model of world trade, because in many ways, particularly as technology improved, both transportation and internet and so on, the ability to move goods and services across borders mushroomed. And so what began as a relatively limited global trade regime became a regime that supported these value chains all over the world. Now, the Trump administration took office on an explicit program to change that system. Interestingly enough, one could be very cynical about what their attitudes were and how sincere the effort was to put the interests of working people on a par with, if not in front of, the interests of commercial trade. But certainly, President Trump and his administration undertook a number of initiatives and policies that disrupted, that altered dramatically the existing model. And I am sure that everybody on this call is familiar with many of them. They disrupted many of the rules about tariffs, including for friends and allies, as well as countries not regarded as friends and allies of the United States, by unilaterally imposing tariffs, by changing rules about foreign investments. As you can see from the slide, disruption, disruption, disruption in many, many ways. In addition to changing how trade was operating, the Trump administration also did things that disrupted an already failing World Trade Organization. World Trade Organization was already having great difficulty achieving consensus on modifying existing instruments, on adopting new instruments to intensify and expand global trade. And then with the Trump administration, basically they refused to fill seats or allow the filling of seats on the appellate body of the World Trade Organization. So the World Trade Organization adjudicatory capability ground to a halt. So in many ways, the Trump administration has disrupted the global order.
They also threatened to eliminate NAFTA, but in the end negotiated a replacement instead, and I'm going to say quite a bit about that. During the end of the Trump administration and then in the beginning of the Biden administration, which is in place now, the impact of the COVID-19 pandemic became apparent. And it is my view that economically, the pandemic, and also politically, the pandemic has tremendously furthered the disruption of the global trading order and its dependence on supply chains. This is most evident with regard to medical supplies. As I'm sure many of you have experienced in your own countries, there have been bottlenecks, disruptions, the fact that a large proportion of medical supplies, masks, syringes, glass vials that are needed for vaccines, many of these things have been produced wholly or in part in China. There have been controls by many countries, not just China, imposed on these goods leaving their country when they were labeled essential in the course of the pandemic. The end result of all of this is that in a lot of countries, certainly the United States, but I think many other countries as well, the idea of the just-in-time supply chain that is global in construction is under complete pressure. That is, many aspects of the supply chain are now being labeled essential in the light of their necessity for human lives and well-being in the course of the pandemic. And governments are taking steps to ensure that there are multiple sources or domestic production sources for many of these goods. So the gist of what I'm saying is that the combination of the previous administration, the current administration, and the pandemic in the United States, and we can see different but parallel developments in China under the Xi administration. These are breaking up the status quo. The disruptive effect, I think, is going to persist for a long time after the pandemic is behind us, whenever that may be. We hope sooner rather than later. Now, of course, there is a huge amount. I'm going to run out of time. So I'm about to, yes, I'm about to start. So I do not know how to make this quiet. So the U.S. market for mass-produced goods, the integrated Chinese production into the American mass supplier system is clearly breaking up for a whole lot of reasons. We can see a heightened invocation of national security grounds by the current Biden administration, not just the Trump administration, to deviate from most favored nation and national treatment principles that are at the heart of the global trade regime. The idea that every country gets the same treatment on an equality and non-discrimination basis. We can see national security being interpreted very expansively in many of these countries. And there's an issue about what that will do to the supply chains. Will they shift to third countries, or will they reshore production? Or will there become a network of ally countries, perhaps mostly developed rather than developing countries, for these kinds of value chains for producing items that governments think of now as essential, which they certainly wouldn't have before. So these are very big and important changes that are putting the entire structure economically of global supply chains under great pressure. Now, let me say a few words about the USMCA and its labor implications. So, first of all, one of the reasons that the word free trade agreement or even free trade and investment agreement is questionable is that the chapters in trade agreements, even before the USMCA,
included a huge array of subject matter: trade in goods, trade in services, trade in digital services, intellectual property, regulatory practices. I'm just mentioning some, and government procurement were all among the items that eventually had separate chapters in free trade agreements. And while NAFTA originally had a side agreement for labor rights and a side agreement for environmental rights, which have some legal implications, in the United States, all of the free trade agreements after about the year 2000 incorporate these elements as chapters within the main free trade agreement. And that gives that a much stronger legal standing to be presented in opposition to trade in goods, services, and so on. I have to say a quick word about the investor-state dispute settlement system, the ISDS system, which was its own chapter in trade agreements starting in NAFTA. And that has been the subject of a lot of contention because of what is sometimes referred to as limiting the regulatory space. That is, the room that governments, particularly democratic governments, have to regulate where it might undermine the expectations of profits of a foreign investor at the time they make a foreign direct investment into a host country's economic system. So one of the big things that the USMCA chapter on investor protection did, it made some very, very big changes. First of all, it got rid of the existing dispute settlement system for the most part. And I'm hoping I'll have a minute or two to say a little bit more about that at the end. But it eliminated the resort to arbitrators not responsible to any country, and many of whom also represent litigants in other cases under investment dispute settlement systems. It eliminated that for the most part. It phased it out for many purposes over the course of the next few years, although there's an exception really for the oil and mineral industry in Mexico that will leave that place intact. In addition, the investor protection chapters have been challenged because of their invasion of regulatory space, because of very vague wording that is present in many of these chapters and also in bilateral investment treaties apart from the free trade agreements. These include not just outright expropriation, or in American constitutional terms, takings, but they also include formulas like fair and equitable treatment that are designed to give foreign investors a lot of protection for their expectations based on the status quo of regulation at the time they make the investment. And much of that language has been cut back or eliminated in the USMCA investor protection chapter. We can compare with this what has happened in CETA, which is the Canada-European Union trade agreement, which moved also away from having private arbitrators make these decisions, but in favor of having a court that would be established with permanent judicial members to decide these kinds of disputes. And let me say another point about the ISDS system. These are most trade agreements and most international agreements operate with what's called state-to-state dispute settlement. If you have a problem as a business with a different country violating provisions of a trade agreement, you go to your government. If you have a problem about importing goods, if you have a problem about importing services, if you have a problem with violations of the labor or environmental chapter, your exclusive representative is your government. You have to go through them, and they deal state to state with the other government. The investor protection provisions up until now have been a big exception to this, because the investors could proceed directly
in arbitration to seek damages for the violation of their interests against the host government, against the government of the host country where they'd invested. And so the USMCA chapter cuts way back on that. They can proceed in domestic courts in the host country where they've invested, or they can do state to state through their national government, their home country government, and attempt to negotiate a resolution with the host country government. So that brings me to the labor chapter section, because it does a whole lot of really innovative and interesting things. And I'm just going to try and briefly run through this list because of time. So first of all, the Mexican government committed to making very, very important changes in the structure of their labor law system. The Mexican labor law had been challenged, and not only under NAFTA, but also successfully in front of ILO tribunals repeatedly, as failing to provide true freedom of association for workers and true collective bargaining for workers. Instead, they had what was often called a protection contract system, where the employer would make a deal with what is sometimes called a yellow union, but in Mexico is called a protection union. And that deal, the employees might never even know about it until they tried to organize their own union. And the deal would often allow the employer to unilaterally determine all the wages, terms and conditions of employment, and so on, or it would simply obligate the employer to whatever the legal minimum standards were and then leave them free to do more. In other words, these were agreements that did not protect labor, they protected the employer. And the annex to the labor chapter required Mexico to adopt labor reform legislation that would alter their labor tribunals, make them independent of the existing company-dominated unions, and that would assure secret ballot voting, both for unions and for approval of collective bargaining agreements. Mexico adopted this incredibly major labor reform legislation on May 1st, 2019. Pieces of it are still going into effect. Pieces of it don't complete going into effect until 2013. But this is a trade agreement that was conditional on a wholesale overhaul and attempt at real vindication of worker rights and union rights in a country that had a history of 70, 80 years of what I'll call fake labor rights, very similar to the rights that state socialist economies provided, with top-down unions that had no responsibility to represent workers. In addition, there is a piece of the rules of origin chapter, how they count where goods come from, that has what's called a labor value content requirement for auto industry, which is the most integrated industry across the three countries, such that 40 to 45% of the vehicles in any country have to be made by workers earning an average $16 an hour wage. Now, the point of this is that Mexican governments over many years under NAFTA suppressed the rise in wages. Their theory was they were going to spread the work more broadly. But this A had the effect of impoverishing Mexican workers, and B had the effect of creating unfair competition for Canadian and American workers. They also changed some of the technical rules, which I'm not going to take the time to talk about. They changed the dispute resolution process in a very important way, so that there is now something called a rapid response mechanism that allows for actual intervention at a particular enterprise if there are findings of violation that involve violations both of domestic law and of obligations by the government of the host country under this USMCA. And the way these are implemented in the ultimate extreme, this hasn't happened yet, is that the goods don't cross the border. So
And there are some very important substantive provisions, but I'm going to be out of time, so I'm going to leave them for you. And I have not turned in my final version of my paper yet, but it will be there shortly. I want to say 2 words about the U.S. Tariff Act, which also operates by having a hard border. If we have moved from soft law to harder law with trade sanctions as a vehicle to enforce labor rights, we are now moving to harder still law, where violations mean the goods don't get into the country that they're being produced for. And you can see this in the U.S. Tariff Act, Section 307, which has a prohibition against goods made with any form of forced labor being permitted into the United States, which has now been invoked to exclude many products made in Xinjiang, China, but it's also been used to deal with several other countries and specific goods that are produced in them with forced labor. And there are some other provisions, the Trafficking Victim Protection Act, and some of the contracting provisions, government contracting procurement provisions that also go in this direction. So my real point here is that there is a trend both to move away from a state-to-state enforcement model and from a privileging of foreign direct investors to enforce directly against a state, and instead to have state-to-state enforcement against individual employers, multinationals operating in host countries directly or through subsidiaries or supply chain affiliates by allowing the stopping of goods at the border, which is a very much harder, firmer kind of sanction. We'll have to see how effective this is. We'll have to see how regularly it in fact gets invoked and enforced. But democratic governments are under a lot of pressure from working people to countervail the historical neoliberal model of free trade, where the goods and services move at the expense of workers and workers' interests. And with that, I'm out of time. Muchas gracias, many thanks, Marley. Bueno, yo no sé si tenemos un breve espacio, aunque sea de 5 minutos, para que por lo menos pueda haber alguna intervención o algún comentario. Pregunto si es posible. Sí es posible, profesor, no hay problema. ¿Sobre cuánto tiempo, más o menos? ¿Podría ser unos 5 minutos? 5 minutos. En todo caso, invito, por supuesto, a todas las personas presentes a que levanten la mano para que puedan formular alguna pregunta. Entre tanto, a mí me gustaría formular una breve pregunta concreta a cada uno de las dos presentaciones. En cuanto a Wilfredo Sanguineti, me ha interesado mucho esa dialéctica entre transitar de un modelo vertical y elitista a otro de empoderamiento de los trabajadores. Me gustaría que expresaras un par de recetas para esa posibilidad. Y en cuanto a Marley, este proceso, por decirlo así, de salida de los grandes acuerdos y de invocación de la seguridad nacional, ¿qué impacto ha tenido en los trabajadores pobres de Estados Unidos contrarios a la globalización? Y eso cómo se ha vivido políticamente en Estados Unidos. Gracias. Ponme la palabra. ¿Puedo intervenir, profesor Cabeza? Por favor, por favor. Muchas gracias. Yo quería decir en primer lugar que existe un nexo interesante e importante, que así lo comentamos, entre las líneas de investigación de la profesora Weiss y la que yo he sostenido, en la medida en que, como comentamos desde el principio, los tratados de libre comercio son un instrumento de facilitación del despliegue de las cadenas de valor y también un instrumento para promover la eficacia y la mejora de los derechos laborales. Aunque también existen diferencias, porque el derecho transnacional, como hemos visto, busca impulsar procesos de garantía
por parte de las empresas a través del recurso a la técnica de la debida diligencia. Mientras que los tratados de libre comercio miran hacia el poder del Estado firmante y su capacidad de inducir al otro a que exija el cumplimiento o a que mejore su legislación o en todo caso introducen incentivos para que las empresas del otro país mejoren las condiciones. Entonces son líneas relacionadas, pero digamos, la línea de los tratados de libre comercio no necesariamente forma parte de este paquete, aunque juega con los mismos objetivos. En cuanto a la dialéctica o el paso de un modelo vertical y elitista de construcción de los sistemas de auditoría a otro de empoderamiento de los trabajadores, pues la muestra la tenemos precisamente en las prácticas en las que España y las empresas multinacionales del sector de la moda son líderes mundiales, ¿no? Inditex, Mango, recientemente el Corte Inglés, que han suscrito acuerdos marco internacionales, donde se incluyen no solamente, son acuerdos marco por primera vez que están pensados para garantizar la vigencia de los derechos laborales en las cadenas de valor, no dentro del grupo, y para lo cual reconocen una serie de derechos de carácter instrumental, vinculados, como dije, con la información y la transparencia sobre todas las cadenas de producción, el acceso de los representantes de los trabajadores de todos los niveles a los centros de trabajo, la participación, la creación de canales de comunicación y la participación en todas las acciones de vigilancia y mejora. A lo cual hay que añadir, como dije también, y esto lo ha trabajado muy bien la profesora Olga Martín Ortega, de la Universidad de Greenwich, fórmulas de participación desde la base que permitan que se oiga a los trabajadores y estos intervengan en el diseño de los sistemas, en la indicación de sus objetivos y luego en su puesta en práctica, desplazando, complementando la actividad de empresas que, por lo menos después de la experiencia de Rana Plaza, empresa de certificación, han planteado pues, bastantes deficiencias. Los trabajadores son, como dije, y dice la profesora Ortega, los ojos y oídos que pueden permitir esta eficacia de los sistemas de control y, por tanto, esto a quienes más interesa es a las propias empresas. Professor Weiss. Yes, so I will just say that I think that there is great complementarity between the two approaches, that neither of them alone is sufficient. One is focused on carrots and the other is focused on sticks, and the experience shows that neither one alone will work. And I give you, by way of example here, the fact that without change in the Mexican labor law, there is no way that working people in most industries would be able to organize a union. The system was really rigged, was structured to make that all but impossible. We will have to see how successful this labor reform has been, but at least it opens the door by eliminating the entrenched position of the existing government and actually the former governing parties controlled and favored unions. And of course, I completely agree that ideally any surveillance system starts from the bottom up. Interestingly, the history of labor chapter submissions under previous trade agreements, never mind under the USMCA, has been a history of developing cross-border linkages between Canadian, American, and Mexican unions that have insurgent Mexican unions, not establishment unions, that have been very successful at producing some of this grassroots surveillance from the bottom up. And the entire rapid response mechanism that I was alluding to earlier also assumes that that's how it's going to actually function. It isn't that people from outside the country are going to swoop down and enforce or figure out what's happening in labor rights violations in these plants. So I think that these perspectives fit together very nicely. Gracias.
formula una persona una pregunta, creo que dirigida a la profesora Weiss, acerca de qué país o qué países latinoamericanos han sido sancionados por malas prácticas laborales en el marco del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Gracias. Well, that's a very interesting question. There was a big case involving Guatemala that took years to be brought. And of course, Guatemala is one of the Latin American countries that is notorious for murdering trade unionists and people trying to organize unions and represent workers. And quite shockingly, the arbitral panel in that system concluded that a violation had not been demonstrated, not because they didn't succeed in proving what was happening, but because there was a provision in that free trade agreement, which is the Central America Free Trade Agreement, an earlier free trade agreement after NAFTA, but a decade or two before the USMCA, there was a provision that required that they demonstrate that the labor rights violations had an impact, a sustaining and recurring impact on trade. And that the arbitral panel held had not been proven. And so in the USMCA, they've changed that wording. They actually have a big footnote that is appended to every piece of the labor chapter that says that in any decision-making panel interpreting the agreement and applying it as to labor rights, it will be presumed that there is a requisite impact on trade, and the country opposing enforcement is going to have to show that there wasn't an impact on trade. But the Guatemala case is the only case that ever got taken all the way through arbitration under previous free trade agreements. But it seems pretty clear that the Biden administration is pursuing a much more aggressive posture, and I'm quite optimistic about that. The head of the International Labor Affairs Bureau within the Department of Labor of the United States right now is the former head of the AFL-CIO International Affairs Department. So she's been involved in representing the major union confederation in the United States in negotiating around labor rights and free trade agreements. Muchas gracias. No me consta que haya más intervenciones. Sin duda, el tiempo es tan escaso que no es posible un debate más pausado. Sin embargo, creo que hemos podido asistir a dos presentaciones complementarias entre sí, con enfoques distintos, pero con conclusiones que pueden ser convergentes. Yo quisiera, en nombre de la organización, felicitar a ambos profesores, al profesor Sanguineti y a la profesora Weiss, y por supuesto celebrar que hayamos podido asistir a una sesión tan importante y tan interesante. Muchas gracias a todas las personas presentes y enseguida continuamos con este congreso. Good day to everyone. Just to remember, the simultaneous sessions will start at 12 p.m. and you can log in inside the homepage of the World Congress. Thank you very much.